Okay, thank you. Did you get my, I sent you some notes to make it easier, your translation? Oh, no, I didn't. I sent them as an attached file. Nitya Kishore Mataji gave me the your WhatsApp. So you can check on that. That may make it a little easier. Oh. PDF Yeah, file. Prabhu, Hare Krishna. Haribol. Now you're live, okay? You're live. Can you start, Prabhu? Yeah, sure. Om Gyanatimandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Omnitam Gena Charismai Shri Gurame Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Just 1 second. Reading from Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 8th chapter, 26th text. Janmashvaya Shuta Shribir Edamana Madapuman Evarhadya Vidatum Vai Twamakinchana Gocharam. My Lord, your Lordship can be easily approached only by those who are materially exhausted. Because one who's on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty cannot approach you with sincere feeling. Então, hoje estamos lendo o canto 1, capítulo 8, texto 26, tradução. Meu Senhor, ó onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com um parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimentos sinceros. Significado. Ser materialmente avançado significa nascer em família aristocrática e possuir grande riqueza, educação e atrativa beleza pessoal. Todos os homens materialistas são loucos por possuir todas essas opulências materiais, e isso é conhecido como progresso da civilização material. Mas o resultado é que pode possuir todos esses bens materiais, a pessoa torna-se artificialmente arrogante, intoxicada por tais posses temporárias. Consequentemente, essas pessoas materialmente arrogantes são incapazes de pronunciar o santo nome do Senhor, dirigindo-se a ele com um sentimento: ó Govinda, ó Krishna. No Shastra, se diz que por pronunciar uma vez o santo nome do Senhor, o pecador livra-se de uma quantidade maior de pecados do que a que ele possa cometer. Esse é o poder de pronunciar o santo nome do Senhor. Não há o mínimo exagero nesta afirmação. De fato, o santo nome do Senhor tem tal poderosa potência, mas também há uma qualidade para este cantar. Isso depende da qualidade do sentimento. Um homem desesperado pode pronunciar com sentimento o santo nome do Senhor, ao passo que um homem que pronuncia o mesmo santo nome em meio a grande satisfação material não pode ser tão sincero. Uma pessoa materialmente arrogante pode pronunciar o santo nome do Senhor ocasionalmente, mas ela é incapaz de pronunciar o santo nome com qualidade. Portanto, os 4 princípios do avanço material, a saber, primeiro, alto parentesco, 2, grande riqueza, 3, educação elevada, e 4, beleza atrativa, são, por assim dizer, desqualificações
para o progresso no caminho do avanço espiritual. A cobertura material da alma espiritual pura é um aspecto externo, assim como a febre é um aspecto externo do corpo sem saúde. O processo geral é diminuir o grau de febre e não agravá-lo com exageros. Às vezes, se vê que pessoas espiritualmente avançadas tornam-se materialmente pobres. Isso nada tem a ver de desencorajador. Pelo contrário, este empobrecimento é sinal tão bom como a queda de temperatura para o doente. É um bom sinal. O princípio de vida deve ser diminuir o grau de intoxicação material que nos leva a ser cada vez mais iludidos a respeito da meta da vida. Pessoas grosseiramente iludidas são completamente incapazes de entrar no reino de Deus. Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umlitam Gena Tashmai Shri Gurave Namaha. So let's start by getting a little oriented what's been going on in the Bhagavatam. Vamos começar então com ser orientados com a introdução do Bhagavatam. We'll back up a little bit in the 7th chapter. There's an explanation of Asvatthama killing the 5 sleeping Pandava princes after the Battle of Kurukshetra. Vamos voltar no capítulo 7, quando Asvatthama ele matou os filhos quando eles estavam dormindo. So obviously, Draupadi was very disturbed, and Arjuna was determined to capture him and bring this rascal back. Draupadi estava muito infeliz e Arjuna ele estava determinado a pegar Asvatthama. So Asvatthama, he understands, wow, my life's in danger. So he releases a Brahmastra weapon to kill Arjuna. Então Asvatthama, ele realizou que ele estava em perigo e ele lançou a arma Brahmastra contra Arjuna. So Arjuna, seeing the Brahmastra coming from him, he prays to Krishna. Krishna's actually driving the chariot, but he said, what should I do? Please help me. And so then Krishna tells him how to deal with it. Então Arjuna, ele vê a Brahmastra chegando e ele se vira para Krishna e pergunta, Krishna, por favor, me ajude. Krishna tells him to release his own Brahmastra and then retract both of them. Então Krishna, ele falou, você joga sua Brahmastra e retrai as duas juntas. So anyway, Asvatthama is captured, and Arjuna brings him back. Bhima feels he should be killed for his terrible misdeed. Então, Go ahead, bro. Asvatthama ele é capturado e ele é trazido e Bhima ele imediatamente fala, ele deve ser morto imediatamente. But there's a difference of opinion. Like Draupadi, soft-hearted Vaishnavi, said, how can we kill him? He's the son of our teacher, the son of a Brahmin, not proper. And others sided with her. Então teve assim uma diferença de opiniões, porque Draupadi, ela falou, pô, como nós podemos fazer isso? Como podemos matá-lo se ele é um filho de um Brahmana? So then Arjuna's like, what am I supposed to do with this? So Krishna hints at the solution. He should kill him, but not kill him. So Asvatthama followed that direction, and he cut the jewel off of Asvatthama's head. Então Arjuna ele ficou nesse dilema, né, do que fazer, e então Krishna ele fala para ele, você deve matá-lo, mas você não deve matá-lo. Então Arjuna ele foi e removeu a joia que tinha na Asvatthama. So
yeah, that cutting the jewel off like deprived him of his power, his reputation, and he was almost like dead, but he wasn't dead. Então, essa remoção dessa joia, ele perdeu o poder dele. Então, era como se ele estivesse morto, mas não está morto. Interestingly enough, this whole episode with Asvatthama and Krishna telling Arjuna to release the Brahmastra, this is actually in the Bhagavatam, Krishna's first appearance, his first entrance into pastimes. Então, é muito interessante que quando Krishna ele fala para Arjuna jogar a Brahmastra, que na verdade foi esse, no Bhagavatam, esse é o primeiro aparecimento assim, de Krishna na batalha. This whole section up through chapter 11, 12, 11 is like a sneak preview of the intimate exchanges that take place between Krishna and his devotees. Então, temos no capítulo 11, tem essa, como fala, previu antes do que vai acontecer. Okay, so then the Pandavas and Krishna deliver Ganga, Jal, water to their relatives slain in the Battle of Kurukshetra. There was 640 million people killed. Amazing. Nessa batalha foi morto mais de 650 milhões de pessoas e os pandas eles se reuniram para tirar a água do Ganges. And then Krishna arranged with Yudhishthira to do 3 Asvamedha Yagyas. E Krishna ele arrumou com o Yudhishthira para fazer 3 cerimônias de Asvamedha. And then he gets ready to leave Hastinapur and go to Dwarka. Então Krishna se prepara para deixar Hastinapur e ir para Dwarka. But then Uttara, she rushes towards Krishna and she's completely disturbed because Asvatthama has hurled another Brahmastra to kill her and her unborn child, Parikshit. Então, Uttara, ela vem correndo e pede ajuda a Krishna, que Asvatthama, ele lançou uma nova Brahmastra e ela estava com muito receio. So Krishna protects the child with a Sudarshan disc, and the super soul covers Uttara's embryo within her body by his personal energy, and he saves it. It's amazing. Então, Krishna, ele protege a criança com a Sudarshana Chakra e também com a forma de Paramatma, ele protege. So then Kunti Devi approaches Krishna with her sons and Draupadi and starts offering prayers. Então, a mãe Kunti, ela vem com Draupadi e os seus filhos, os Pandavas, e começa a oferecer orações a Krishna. She was completely amazed at how Krishna had protected the Pandavas from the Brahmastra and protected Parikshit within Uttara's womb. E ela estava assim completamente maravilhada com o que aconteceu, esses acontecimentos, como Krishna protegeu os Pandavas e como protegeu a criança dentro do ventre da mãe. She was completely astonished by his power and understood that he was the Supreme Personality of Godhead. Então ela estava simplesmente maravilhada e ela realizou que Krishna é a suprema personalidade de Deus. So actually his departure was causing her overwhelming pain in the mood of Vipralambha Bhav, pain of separation. Essa partida de Krishna para Dwarka fez ela sentir assim essa separação muito grande, né, de Vipralambha Bhasya. So she begins expressing her devotion to Krishna in heartfelt prayers. E ela começa a fazer orações para Krishna assim de coração.
So then moving up to text 20, she says, you yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service into the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? Então, no texto 20, nas orações da Rainha Kunti, ela fala que Krishna, ele traz essa bênção assim, no coração das pessoas e fazem elas praticarem um serviço devocional. So then the purport, Prabhupada makes the point that the Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. Então, no significado, Srila Prabhupada fala que o Senhor Krishna, ele é tão bondoso que ele não só dá essa para os filósofos, mas também essa instrução para os seus devotos. So this brings us up to yesterday's verse, which is 25. Vipada shantuta shashvat tutra jagadguru bhavato darshanam yatshat apana bhavadarshana. Então, chegamos lá no verso de ontem, o 25. Krishna deseja que todas essas calamidades aconteçam repetidamente para que possamos vê-los repetidamente, pois vê-los significa que não teremos mais repetidos nascimentos e mortes. So that for a pious person, if there's a calamity, there's no alternative but to take shelter of the Lord. And Então, then, para uma pessoa piedosa, não tem outra coisa se não ter abrigo no Senhor Supremo. so even though there are calamities, Queen Kunti is expressing that they're welcome because they give us an opportunity to remember the Lord. Então, mesmo em calamidades, a Rainha Kunti, ela dá boas-vindas porque ela pode se lembrar do Senhor. Of course, we understand from Bhagavad Gita, Dukkhalayam Ashashvatam, that this world is a place of misery. It's temporary and it's filled with misery. Então, no Bhagavad Gita, ele fala do Kalayana Swasatan, que esse mundo material é cheio de calamidades e tristeza. So the less intelligent persons, they try to adjust so that those calamities are minimized. Então, a pessoa menos inteligente, ela tenta diminuir essas calamidades. And Prabhupada makes the point in the purport that life's real challenge is to transform the calamities into sources of freedom by taking shelter, by seeking Krishna's shelter. Então, no significado do Srila Prabhupada, ele fala que devemos usar essas calamidades e para tomar mais abrigo de Krishna. Okay. So, this transforming the calamities into sources of freedom. 3 times I taught what I called the Transcendental Judo Workshop, which basically, if someone were to come to me and try to punch me in the nose because I have a black belt in judo, I take that force that he's using to hurt me and flip him over with it. Então, ele usa essas forças da calamidades no seu benefício. Por exemplo, ele é faixa preta em judô, e se alguém tenta dar um soco no nariz dele, ele usa aquela própria força da pessoa e para imobilizá-la. So a lot of that was based upon Bhagavatam 10:14-8,
the Mahavakyam for processing distress in Krishna consciousness. Então, no Bhagavatam 10:14, fala essa Mahabhasya. Tatenukampam shukshamikshmano bunjani vatna vikam pakam ridvag vapabir vidan namaste jivetayo mukti pade sadayabak. So one who's always tolerates all kinds of adverse conditions understanding they're coming about as a result of one's past misdeeds, and goes on rendering service, offering obeisances to the Lord from the core of his heart, offers service with body, mind, and words, that person becomes eligible to enter into pure devotional service. Então, a pessoa, quando ela usa todas essas coisas adversas na vida e ela pratica o seu serviço devocional, ela entende que por trás de Krishna que está por trás de tudo, então ela consegue se livrar, consegue se tornar livre. So, and in the purport, the acharyas, they just make amazing points that we can understand how it's actually Krishna's love that he's putting us through these difficulties so we'll take shelter in him. Então, os acharyas, eles dão a explicação que essas calamidades todas, é Krishna que está por trás e faz você ter uma realização de você desenvolver mais amor por Krishna, mais apego por ele. Okay, so this brings us up to today's sloka. And I'll just read the translation again. They're connected. That's why I put the time and energy into giving the background. Então, vai chegar. Então, esse é o verso que estamos lendo hoje. Eu vou repetir e eu dei um resumo dos versos anteriores para chegar nesse verso de hoje. So I'm just going to read the translation again, and just so that we're all oriented. My Lord, your lordship can be easily approached, but only by those who are materially exhausted, because one who's on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot address you with sincere feeling. Meu Senhor, ó onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com um sentimento sincero. So from the Vedanta Sutra, we understand Anandamayo Vyasat. This is a characteristic of Krishna, that he's always feeling great transcendental pleasure. He's always seeking more pleasure. Então, esse é um texto do Vedanta Sutra. E Krishna, ele sempre está num estado assim de beleza, de opulência, de prazeroso. And the jivas, the tiny souls in the material world, we also share that same proclivity. We're always seeking happiness. We're always seeking pleasure. E as divas, as pequenas almas, elas também estão sempre procurando por esse prazer. The problem is how to actually achieve that happiness and that pleasure. Então, o problema é como atingir essa felicidade. For the materialists, they think that all their needs can be met and calamities avoided by increasing their opulence, which means more sense gratification and ultimately the supreme calamity, death. O materialista, ele acha que ele pode remover todas as calamidades para aumentando a opulência, aumentando a satisfação material.
So it doesn't really work. One of the lines that I used for years on book distribution, I would get to know someone, make friends with them, and then I'll let you translate that and then I'll say the rest. Então, isso não funciona. Quando ele faz a distribuição de livros, After making friends with them, I'd say, here, take this book with you. And then actually before that, I would say, let me ask you a personal question. Which do you like better, pleasure or pain? então, antes dele dar um livro, antes dele fazer uma amizade com a pessoa, assim, na distribuição de livro, ele pergunta, o que é mais importante para você, prazer ou sofrimento? So they'd look at me like I was a little crazy. And then I would say, this book actually enables you to achieve the highest possible level of pleasure available to a human being. Então, eles olham para ele, comecei pensando assim, esse cara está doido. E ele fala, esse livro, ele vai te dizer como você pode alcançar o maior prazer. I said, does that sound okay? And they'll say, yeah. O que você acha? Aí eles falam que, sim, sim. And then I say, well, before you go, you got to promise me one thing. Whatever you do, don't stay up all night long reading this book. Então, você tem que me prometer uma coisa. Não fique a noite toda lendo este livro. And they'd start laughing again. And then I'd ask them for a donation. It was about a 90% sale rate. That's what I experienced over the years. Então, as pessoas começam a rir novamente e ele pede uma doação e, assim, 90% das pessoas levam o livro. So that's a challenge with the material consciousness, is that they're thinking that if they get opulence, then they'll get more sense gratification. And they get more sense gratification, and they'll be happy. And as they get more opulence, they become more and more puffed up. Então, essa é a dificuldade que tem dos materialistas. Quanto mais opulência eles têm, mais eles desfrutam, mais eles estão em dificuldades. There's one verse, this is Lord Rishabdev to his sons, 554 Bhagavatam. Nunam pramata kurute vikarma yarindriya pritaya apranoti nasarumanye yata atmanoyam asanapi kleshada asadeha. So when a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. Então, no Srimad Bhagavatam 4.5.5, Rishabhadeva está falando para seus filhos, né, que aquela pessoa que está simplesmente procurando por riqueza, opulência, ele simplesmente vai se tornar um louco e vai sofrer mais ainda. He does not know that due to his past misdeeds, he's already received a body, which, although temporary, is the cause of his misery. Então, é por causa dos seus atos no passado, seus atos errôneos, né? Você obteve esse corpo agora que você tem. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he's been awarded the body for sense gratification. Say again, Prabhupada. Oh, I said that. Oh, say it again. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he's been awarded the material body for sense gratification. E, na verdade, essa alma espiritual nunca deveria ter adquirido um corpo material, e por isso que estamos nesse sofrimento. Therefore, I think it not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after another. Por isso que não é bom para uma pessoa inteligente, não, ficar procurando por coisas materiais
que simplesmente vai te dar um novo corpo. So, it's just a big misunderstanding caused by this illusion that I'm the body and this strong desire to be the center of the universe, as opposed to recognizing Krishna as the center of the universe. Então, essa é uma ideia errônea muito grande, né? De que eu sou esse corpo e eu quero desfrutar. Então, uma pessoa vai ficando mais e mais envolvida e não vai conseguir realmente a felicidade. So, what's that verse? Icha dvesha samuttvena dvando mohena bharata sarvabhutani samhoham sargayanti parantapa. The living entity overcome by the dualities of desire and hate, they come into this world. So they're desiring to be the supreme enjoyer. And they're envious of anybody that's their competitor, like Krishna. Então, a pessoa que entra nesse mundo material, ela fica iludida com esse corpo e ela quer se tornar o Senhor. Então, ela fica naquele conflito e ela quer tomar até a posição de Krishna. But that's the issue with false ego, which just puts us in the center of the universe. False ego means to identify ourselves as the body and the material consciousness, as opposed to identifying ourselves as the soul and as servants of Krishna. Então, esse falso ego coloca a pessoa, não, ela acha que ela é o centro do mundo e ela não sabe que ela não é esse falso ego. Então, fica sempre esse conflito. So this material civilization, which Prabhupada oftentimes refers to as the animal civilization, modern material civilization, because it focuses on eating, sleeping, mating, and defending, has a big misunderstanding. Então, esse conceito da civilização material é simplesmente comer, dormir, defender e se acasalar. Esse é um grande erro. So this verse describes how one who is trying to improve himself with these opulences, high birth, great opulence, high education, bodily beauty, which is pretty much what everyone's trying to do in material consciousness, they can't approach the Lord with sincere feeling. Então, é justamente esse verso está falando que a pessoa que está procurando por grande opulência, parentes respeitáveis, educação elevada e beleza corpórea, elas não podem se aproximar do Senhor. Just like Queen Kunti, the Pandavas, they became completely dependent upon Krishna. And they went 13 years, like one major calamity after another. And prior to that, even when the Pandavas, let you go, translate. So, da Rainha Kunti, os Pandavas, eles passaram 13 anos em diferentes calamidades, o tempo todo. And even when the Pandavas when they took birth, because they're the person that was supposed to be their guardian actually was very envious of them and did all kinds of things to strategize how to take the kingdom under his control. Até mesmo quando eles nasceram, quando eles pequenos, né, quem deveria protegê-los, né, deveria proteger eles, na verdade estava com inveja deles e queria tirar o que era de direito deles. Their guardian, of course, was Dhritarashtra, and the very name Dhrita means intense desire to have, and Rashtra means the kingdom. So even his name, it was built in.
Então, o Dhritarashtra, que era o tio dele, que deveria protegê-lo, né? Então, até o nome dele, Dhritarashtra, é aquele que quer ter o controle de um reino. So anyway, this one who's possessing his material assets, he becomes artificially puffed up, becomes intoxicated by these temporary possessions. Então, a pessoa que tem opulência, né, ele fica intoxicado com essa opulência. So from Bhagavatam 16:14, Ishvaroham aham bhogi siroham balavan sukhi. This is the consciousness of the materialist. Então, no Bhagavad Gita 6:14, ele fala que essa é a opulência dos materialistas. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, eu tenho poder, eu sou feliz. So Prabhupada says in the purport that consequently, such materially puffed up persons are incapable of uttering the holy name of the Lord by addressing him feelingly. Então, essa pessoa que está, Prabhupada no significado, ele fala que essa pessoa inflada, né, ela é incapaz de falar o santo nome do Senhor sinceramente. As I mentioned earlier on, like Queen Kunti, she's approaching Krishna with such feeling in her heart. She, just so, he's done so much to help them, and she's so distressed that he's going to be leaving now. Então, como ele falou anteriormente, a rainha Kunti, ela tinha tanto esse humildade de falar com Krishna, né, de pedir ajuda, e Krishna estava sempre lá para ajudá-los. So this is the essence of this verse and purport, is that the Lord has to be approached in the right mood, with feeling from the heart. This Krishna, I want to be your servant. Krishna, please engage me. Então, esse é o significado desse verso, que nós temos que nos aproximarmos de Krishna com sentimento e pedir a Krishna a sua ajuda e ser sincero. So to some extent, depending upon where we're situated on the continuum from Shraddha to Prem, we're carrying some of this extra baggage of wanting to be the Lord, of always survey and wanting to enjoy and acquiring material opulences, etc. Então, dependendo de onde nós estamos, até chegar num estágio de Bhava e Prema, nós ainda temos um montão de bolsas, carregando um montão de sacolas que a gente deve se livrar. So this can be a source of generally speaking, this is a source of big challenge in our spiritual lives. That pridefulness that comes from material opulence. Então, isso pode ser a causa das nossas dificuldades, né, de ter opulência material. On the other hand, Rupa Goswami points out in the Rasamrita Sindhu, Bhakti Rasamrita Sindhu, that there is a way to handle these material opulences that can be advantageous to our spiritual advancement. E Rupa Goswami, ele fala no Bhakti Rasamrita Sindhu que tem uma outra maneira que você pode usar essa opulência para atingir um objetivo mais elevado. This is the famous explanation of Yukta Vairagya. A explanação de Yukta Vairagya. Anashaktasha Vishayan Yartarham Upayunjata Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagyam Uchate.
So when one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relationship to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. Então, quando uma pessoa ela não está apegada a nada e ela aceita tudo em favor de oferecer para Krishna no serviço devocional a Krishna. So Rupa Goswami contrasts this with Falgu Vairagya, which is this is their back-to-back verses. Prapanchakataya Budya Hari Sambandhi Vastuna Amokshabhi Parikyago Aragyam Falgu Katate. On the other hand, when one rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna, on the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. Então, Rupa Goswami, ele fala que então a pessoa que rejeita tudo em consciência de Krishna, ele não está agindo do modo correto. So probably, I don't think any of you have ever gone to Gaya. That's where the Falgu River is. It's where Lord Chaitanya went to take sannyas. And go ahead, you can translate. Então, ele não sabe se algum de vocês já estiveram em Gaya, onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas. So I was giving a Bhagavatam class a few weeks ago, and because there's a lot of Indians that attend the class, and quite a few had raised their hands that yes, they'd gone to Gaya. Who was giving the class? I was. Okay. Ele estava dando uma aula e ele falou, não sei se vocês já estiveram em Gaya, e muita gente levantaram a mão dizendo, sim, eu já estive. So I asked them, what time of year did you go? Did you go in the summertime? And some of them said yes. And I say, did you see? Go ahead. Ele perguntou quando que vocês estiveram lá? Foi no verão? E alguns disseram sim. I asked, did you see any water in the river? E ele perguntou, você viu alguma água no rio? And they said no. Eles falaram não. So what happens is that the Falgu River is like it looks like just sand. But if you stick your hand into the sand and you go down, then the water's down below. You can feel it. Parece que o rio está seco, que só tem areia, mas se você colocar sua mão e afundar sua mão nessa areia, você pode sentir a água, você pode sentir que o rio está ali embaixo. But this is an analogy that Rupa Goswami is making. The false renunciate. He may on the surface appear to be renounced, but in his heart of hearts, he's got all kinds of material desires. And oftentimes these artificial renunciates that aren't engaging everything in Krishna's service. Então essa é uma analogia que Rupa Goswami ele fala que aquela pessoa parece bem renunciada, né? Mas no coração ele está muito apegada. E em contrapartida, aquela pessoa que está usando tudo isso, né, usando tudo para a consciência de Krishna, ele é desapegado. So anyway, that's I'm good friends with Ambarish Prabhu and his wife Swaha Mataji. He's a very, very wealthy family. But my gosh, is he ever humble? Então ele é amigo de Ambarish Prabhu e sua esposa Swaha, e eles são muito ricos, mas eles são muito humildes. And actually, his enormous wealth isn't a source of comfort for him; it's a source of anxiety because he's always worried how to best use it in Krishna's service. Ele tem tanta riqueza que para ele essa é uma dor de cabeça,
Ambarisha Maharaj, Ambarisha Prabhu, ele é um dos netos da família Ford, então ele tem muito dinheiro, então isso causa um problema para ele. Como que eu vou usar essa riqueza em favor de Srila Prabhupada? Okay, so to some extent, I think I can look at my own heart and still got material contaminations. I've been practicing for over 44 years, but there's still a problem. Prabhu, ele está falando que ele tem praticado por mais de 44 anos e ainda ele tem alguns desejos que isso pode causa um problema. I think we can all look at ourselves and, you know, honestly introspect and see, yes, I still got some of this material puffed upness. Então a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver, ainda tenho esse ou este desejo. So how to deal with that? How to move from a situation where we're thinking about how to improve our material situation to a situation which may have a tendency to block our capability of feelingly addressing the Lord in His holy name. Então, como podemos fazer, se ainda temos isso na mente, no coração, como podemos agir de uma maneira mais correta? One very powerful solution to this dilemma that all of us face to one extent or another that I've discovered. Go ahead, you can translate that. Então, é uma coisa assim poderosa que ele descobriu com desse grande dilema. Ele vai falar agora. And that's there's a book that was published by Mahatma Prabhu entitled Japa Affirmations. And in the last, go ahead. Então tem livro que foi publicado por Mahatma Prabhu a respeito de Japa Affirmations. Afirmação na Japa. Yeah, and in the last, I guess about 3 months, I've distributed over 200 copies to devotees here in Mayapur, both in Russian and English. Então, nos últimos 2 meses, ele distribuiu várias cópias deste livro lá em Mayapur, em inglês e em russo também. Now, there's 20 affirmations. It's a small book, fit in a kurta pocket or a small pocket book. And each one maybe takes anywhere from 2 to 4 minutes to read, but they're powerful. É pequeno livro, não de poucas páginas, tem 20 capítulos, mas é livro assim bem poderoso. It's the cream of 25 years of japa retreats that Mahatma Prabhu participated in. He was also a facilitator. And I'll let you translate that. Então é o creme, né, desses vários anos de estudos com o cantar do Santo Nando, cantar a Japa. And these were, oops, my microphone fell down. I hope that It's okay. too long. It's okay. These japa retreats were conducted with devotees on the level of Giriraj Swami, Sachinandana Swami, Bibi Govinda Swami, Indradumna Swami, Borijan Prabhu. Just powerful. I know I found it myself to be unbelievably helpful. Então, nesses retiros, tem vários sannyasas que ele falou os nomes, como Satinanda, Purijana, Indradumna, e ele sentiu assim que foi uma coisa assim muito poderosa, muito boa para ele. And you probably wonder, what are you, these books are in Mayapur, what are you talking to us about this for? But it's actually being translated into Portuguese, and it's almost done.
So very shortly it will be available in Brazil. Ah, já. Então, esse livro, ele está sendo agora traduzido em português, então vocês terão a oportunidade de adquirir esse livro. So anyway, but the underlying mood in these affirmations is that japa should not be chanted mechanically. It should be chanted with feeling from the heart. Like, you know, go ahead, translate that. Então, o importante que nesse livro vai te ensinar é que você não deve cantar japa mecanicamente, mas você deve cantar com sentimentos. This is like Prabhupada in his famous Hare Krishna mantra address. He says it's the chanting Hare Krishna is like the genuine cry of a child for his mother. É como Srila Prabhupada ele fala que no cantar de Hare Krishna tem que ser como um choro genuíno de uma criança para sua mãe. Again, one affirmation, Mahatma says that one should go out of his mind. Okay, now in American English, that means go crazy. Então, o Mahatma Prabhu ele fala que você tem que sair da sua mente, né? Que na América se quer dizer que você tem que ficar louco. But what he's actually getting at is that the root cause of all nama-aparads is pramada, inattention. So go out of the mind and into the heart. Então, uma das paradas, nama parada, você tem que tirar isso da mente, né, e cantar sinceramente. Just like when a baby falls down and bangs his knee, and then he goes, "Mommy, mommy, mommy." He's not thinking about it. He's feeling it. He's feeling an intense desire to get his mother's shelter. Então, quando uma criança ele cai no chão, cai de joelho no chão, ele grita, mãe, mãe, mamãe, né? Ele não está pensando, ele não está falando pela cabeça dele, mas ele está falando de coração. And these japa affirmations are supported by the writings of our acharyas, of course, including Srila Prabhupada. They're very powerful. Então, esse livro Japa, eu não sei se em português vai se chamar Afirmações da Japa, né? Que é o nome em inglês, Japa. Então, ele vai detalhar tudo isso. So as soon as the translation's finished, I'll let Nitya Kishore Mata know, and then the word can go out and you can probably get an ebook of it fairly shortly. Então, assim que esse livro tiver traduzido por português, ele vai falar com a Nitya Kishore e aí vocês poderão adquiri-lo numa forma eletrônica. Okay, so let's see, I could stop here and see if there's any questions. I got other points that I could make, but maybe we could have some discussion. If there's any questions or comments, and otherwise we can move ahead. Ele está perguntando se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, senão ele pode continuar com mais alguns comentários. O nome do livro é Japa, eu não sei como vai ser em português, porque fala Afirmações da Japa, então pode ser que na tradução seja outro nome. Many devotees here, Prabhuji, and saying good morning to you. Thank you very much for the class. And obeisance. We have many devotees that they very often they come to the classes. Adriana, Ramadano, and Govinda, Patricia, Nazare, Mauro, Sundarangi is always here. Celia, Claudia Lima,
Gopi canta devi, dasi, afirmação. Yeah. Sim, Adriana, afirmações da japa, pode ser. Yeah. So many people just saying thank you so much for the class. Alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não vi nenhuma pergunta aqui. So, should I speak anymore or should we end here? Ele está perguntando se pode continuar, se vocês querem continuar mais um pouco, ou se tem alguma pergunta. Ele continua mais uns 10 minutos, tá bom, 10, 15 minutos, tá bom. Yeah, if you want to continue for another 10 or 15 minutes. Okay, sure. Okay. Would be wonderful. So this book probably is only in Mayapur. They have only in Mayapur, or they have in English as well? It's in English. It's on Amazon. They got an ebook on Amazon for it, and it's in Russian, Spanish, English, and it's not expensive. Yeah. I mean, the ebook is really cheap. I think the hard copy is a little better because you can put it right in your pocket, and take it with you. And if you então, ele falando que esse livro ele está disponível em inglês, em espanhol, em russo. Ele está no Amazon e você poderá achar. Não é o mesmo livro Reforma da Japa, não. Acho que é outro livro. E o autor é Mahatma Das. Sim, o Thakura Seva. O livro está no Amazon. Tem em inglês e tem em espanhol. There was a question here. Thakura Seva, he's asking if the book is in somewhere in English. Just told him that in Amazon.com. Yeah, and that's readily available. The e-book, and I don't know what Amazon's facility is, or maybe you can even get the hard copy in Brazil. I don't know. Yeah. Is it in the US or Amazon India? Well, they got it in Amazon India. They got it in Amazon US, but I never really investigated. I could find that out and then get back to everybody on that where it's available. I'm sure it's available in South America. In the Spanish-speaking countries, and soon will be available. Probably from Amazon you can download the book as well, instead of a hard copy. So ele está falando que você pode conseguir, provavelmente você pode baixar esse livro do Amazon. Ele falou que não é caro. Ou se você preferir o livro, ele não sabe se eles lá dos Estados Unidos do Amazon enviam para o Brasil. Pode ser que no Amazon Brasil, não sei. One point that Srila Prabhupada makes in the preface to Nectar of Instruction is he says that advancement in Krishna consciousness is dependent upon the attitude of the practitioner. And that's what this is all about. That's what the Japa affirmation helps us come to the proper attitude to approach Krishna in his holy name. Então, esse livro, ele está falando que ele ajuda você a chegar no humor, no modo apropriado para atingir a Krishna. Thakur Seva, he found the book, Japa Affirmations, 20 Meditation to Deepen Your Chanting. That's right. Thakur Seva. Well done. It's probably more expensive to get the hard copy, but I think it may be more useful because you don't have to be on your computer or your phone, which can be a source of distraction. But at any rate, you can do whatever is most practical. But that's what I find. I don't even pick my phone up until I finish my japa usually. Yeah. He was saying that he found a book that they can send to any country. Yeah, I think so. So maybe you get a quantity discount on it. I don't know how it would all work. At least with the shipping, maybe it'd be a little less expensive.
That's super good. And you are in Mayapur, Prabhu, at the moment? yeah. Oh, I hope I'm here for the rest of my life. yeah. and you do a book distribution there in the No in, more. in Mayapur. Now I'm 72, so I'm not doing. I'm doing more teaching and mentoring junior devotees. And I start teaching a week and a half from now. I start teaching Nectar of Instruction online. And my service, the first 14 years, from 77 up to 91, I was doing book distribution as a Sankirtana leader in several temples. And then I became a temple president. And then I moved to Mayapur in 97. And then I was asked by the GBC to develop the Mayapur Institute, which I did. And now I'm just kind of more in a mood of preparing for the end. Oops, Yeah. I forgot, I talked too long. Okay, I'm sorry. But I wasn't planning to go there. I'm almost in the retirement age as well. So, Prabhu, ele estava falando que desde 77 até o ano de 91, o serviço dele era a distribuição de livros, e agora ele está com 72 anos, eu creio, e ele mora em Mayapur, e então ele tem dado mais aulas. Ele tem um grupo que ele dá aulas de diversos livros. One question, Prabhu. Sure. Basis. If a person is materially simple and say that he's happy for the life that he has, and he takes the optimist side of the challenges in his life, is this person is also an illusion? It makes sense, dude. Well, like there was a happiness survey done about 10 years ago, other countries in the world. And the winner in the survey was Bangladesh, which from a material standpoint is the simplest. So, fizeram uma pesquisa com todas as pessoas mais simples no mundo, não? E que não se acham que estão sofrendo, aceitam a vida como é, e foram as pessoas de Bangladesh. So what I've seen, if you go to the big cities in America, people are so stressed out and they can't even, you just look at their faces and you know that they're not happy. But then Se você for em Nova York, você vê como as pessoas estão correndo de lá para cá, estressadas. Você pode ver como elas não estão felizes, não estão satisfeitas. Whereas just the village people here in West Bengal, they got smiles on their face. E as pessoas aqui na vila, aqui na Bengala, eles têm um sorriso no rosto. So, they may not have so much philosophy, but Prabhupada would say about the people in India is that Krishna consciousness is just below the surface, so it's easy to pull them in. And, então, eles não têm, assim, opulência, mas Srila Prabhupada falou que eles estão, assim, numa linha bem próxima à consciência de Krishna, então é bem mais fácil de retirá-los. So sometimes people that are living very simply, and they just have more piety, and they may actually be more open to religious life or spiritual life. Então as pessoas que estão assim mais
são mais simples, elas são mais piedosas, então é bem mais fácil para elas atingir, assim, você pregar para elas e elas seguirem uma religião. A big part of Prabhupada's formula for establishing Daivivan ashram was simple living and high thinking. So if the simple living's already there, the high thinking may be pretty easy to get. Então, para eles já estão, né, tem essa frase que a gente fala de vida simples, pensamento elevado. Então, eles já estão na vida simples, não? Só falta dar para eles conhecimento. The people are in the midst of this animal civilization of intense economic development. Very difficult. It's a very disturbing environment for spiritual life. Então, essas pessoas que estão, né, tão arraigadas às coisas materiais de ser sucesso e opulência, né, é muito difícil de pregar para eles. So, yeah, did I answer the question? Maybe I can hear the question again to see how I did with it. I might have gone off track a little bit. O Gopikanta, ele está perguntando se respondeu a sua pergunta, se... The question actually is saying, in what sense this person is an illusion? Well, the illusion the person is, yeah. The biggest illusion is to think that one is his body, and that people that are in bodily consciousness aren't really thinking about that they're going to be dying soon. They're not thinking about their relationship, their eternal relationship with Krishna, which allows them to achieve the highest level of happiness. That's their natural position. A maior ilusão da pessoa é ela achar que é esse corpo e que, então, ela é muito mais difícil, né, para uma pessoa que você tentar falar com ela e pregar com ela até ela entender que ela é uma alma espiritual. Então, essa é a nossa grande ilusão. Yeah, she replied that she's very happy. Oh, good. I did something right. You know, interestingly enough, I gave the Bhagavatam class on, yesterday in the temple. And it also was Srila Prabhupada's, the anniversary of Srila Prabhupada taking sannyas. And so I spoke quite extensively about the trajectory that he took in coming to that point. Então, alguns dias atrás, ele deu uma aula um pouco longa a respeito, ele contou das histórias de quando Prabhupada, ele saiu da Índia, né, porque foi o dia que Prabhupada tomou sannyas. Então, ele deu a aula e ele explicou toda a trajetória que Prabhupada fez. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to him 3 times in dreams, spread over a period, 44 to 58, 14 years. Então, em 14 anos, ele teve 3 sonhos com o mestre dele, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And the first dream was in 1944. Of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had left by then. And he beckoned him, come, take sannyas. And o primeiro sonho que ele teve foi em 1944, e Bhaktisiddhanta já tinha saído deste planeta,
E ele falava para o Srila Prabhupada, venha, venha. And Prabhupada, he woke up, he knew it wasn't a regular dream. He said, oh, this is horrible. He said, I can't do that now. I have a family. I have 5 children. O Prabhupada, ele acordou e ele falou assim, não, eu não posso. No sonho dele, o Bhaktisiddhanta está falando, venha, venha tomar sannyas. E ele acordou, o Prabhupada acordou e sabia que não era um sonho comum. E ele falou assim, eu não posso, eu ainda tenho família. And so shortly after the dream, he started a big pharmaceutical factory in Lucknow. Depois do sonho, ele começou com uma fábrica farmacêutica no lugar chamado Lucknow. Yeah, Lucknow. It's in Lucknow. Uttar Pradesh, UP. Uttar Pradesh. And Prabhupada describes the startup of it, and at least initially, how these were the golden years. Então, o Prabhupada, ele descreve como esse foi os anos dourados dele. But then gradually it declined and declined and declined. And he actually had another dream right around this time. But Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur again said, please come, take sannyas, take sannyas. And os negócios dele começaram a cair, caindo, né? E aí ele teve um outro sonho novamente com o Bhaktisiddhanta falando, venha, venha, tome sannyas. And this coincided, his request, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's request to take sannyas coincided with Srila Prabhupada's his decrease in his financial finances. E coincidiu que essa chamada de Bhaktisiddhanta para ele, coincidiu que Prabhupada está perdendo tudo, perdendo o negócio dele. I mean, he tried really hard to make it work, but it wasn't happening. The money wasn't coming. The sales weren't happening. O Prabhupada, ele trabalhou muito duro, e assim, mas mesmo assim o negócio dele não estava indo para frente. And then he came across this verse from the 10th canto. It's an easy one to remember, 10.88.8. O Srimad Bhagavatam 10.88.8 apareceu assim na mente de Prabhupada. Yasyaham anuganami harishe tadanam shanai tatodanam tajantyasya swajana dukkhadukitam. When I feel especially mercifully disposed towards someone, I gradually take away his wealth. His friends and relatives then reject this most poverty-stricken and wretched fellow. No verso fala, então, quando eu me sinto favorável a alguém, ao meu devoto, eu tiro tudo dele, eu faço ele pobre, tiro a família dele toda. Está no Bhagavatam 10.88.8. In this way, he suffers one distress after another. E assim ele sofre uma após a outra. É um sofrimento após o outro. So he was thinking, is this what Krishna is doing to me? Então, Srila Prabhupada pensou, ele está fazendo, Krishna está fazendo isso comigo? And so he asked the godbrother if that's what he felt was going on. And his godbrother said to him, I think so. E Prabhupada perguntou ao irmão espiritual dele, é isso que está acontecendo comigo? E o irmão dele espiritual falou assim, eu acho que sim. So he was away from from Calcutta. His wife and other children were there. And then when he closed the factory in Lucknow, he moved to Ahmedabad. Então, Prabhupada ele não estava com a família dele em Calcutá, ele estava nesse lugar chamado Lucknow, e ele fechou a fábrica e foi para Hyderabad. And he started a small factory there,
where he had the Prayag pharmacy like 15 years before that had failed. E aí ele tentou novamente abrir uma nova fábrica lá e não deu certo. So he put less and less energy into making money because it just wasn't going anywhere. And he put more and more energy into the instruction that he got twice from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então ele começou a colocar menos energia nesse trabalho, né, de fazer trabalho, de fazer dinheiro, ele colocou mais energia nas instruções de Bhaktisiddhanta. And his very first meeting, he went with his friend Narendranath Malik to Uttardanga Junction in Calcutta, a little like an ashram that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had. They both went, they were doing dandavats, and as they were rising, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to them, "You're both educated young men. You should dedicate your life to preaching Krishna consciousness to the Western world." Então, eles, quando ele e o amigo dele, quando eram jovens, eles foram visitar Srila Bhaktisiddhanta. Ele tinha um ashram em Calcutá. Então, quando eles chegaram e prestaram reverências para Srila Bhaktisiddhanta, e quando eles se levantaram, o Bhaktisiddhanta estava na frente dele e falou para eles: "Vocês dois são bem educados, vocês deveriam pregar em inglês no Oeste." And then 2 weeks before Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left his Tirobhav, he wrote a letter to Srila Prabhupada with the exact same instruction. E 2 semanas antes de Srila Bhaktisiddhanta abandonar este planeta, ele escreveu uma carta para o Srila Prabhupada com as mesmas instruções. Você deveria pregar no Oeste. So Prabhupada started to understand how Krishna's hand was there, and the reduction in his capability or his success with business corresponded, kind of supported his moving in a direction where he could fulfill the order of his spiritual master. Então ele sentiu que a mão de Krishna estava agindo por ter tirado todas essas coisas materiais dele e ele poder se dedicar mais à vida espiritual. So then, in 1958, this was 1 year before he took sannyas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to him again in a dream. And this time Prabhupada described him as an intimate associate of Krishna, who's come from the spiritual world. He's this slim, saintly body. And again, very, very enthusiastically and determinedly encouraging him, come with me, take sannyas, take sannyas. Então, em 1958, um ano antes de Srila Prabhupada tomar sannyasi, ele teve um outro sonho, e nesse sonho, Bhaktisiddhanta, ele aparece muito mais jovem, como um associado de Krishna, e novamente ele fala: venha, venha, venha comigo, tome sannyasi. And Prabhupada had been living as a vanaprastha for, I'm not sure the timeline on that, it was like 3 or 4 years. He'd moved to Vrindavan, and he was really focusing on studies. Então, Srila Prabhupada, ele já estava na ordem de vanaprastha quando os filhos já estão grandes. Então ele já estava separado da esposa e dos filhos, e ele mudou para Vrindavana e ele estava se dedicando mais à vida espiritual. So I'm thinking that many of you are grahastas, and they say, "Well, do I really want to lose all my money?" This may be a thought that's going through some of your minds. Talvez muitos de vocês que são casados devem estar pensando: será que eu vou perder todo o meu dinheiro, todas as minhas posses? This will help me reduce the material fever if Krishna takes all my money away. Será que vai reduzir a minha febre material quando Krishna remover toda
a minha opulência, and then I can chant the holy name with much more feeling and please Krishna more effectively. então eu poderia cantar Hare Krishna com mais sinceridade e assim satisfazer a Krishna. So it's, I think the main thing is the Yukta Vairagya principle. This is what's mostly been stressed by Srila Prabhupada throughout his books. Whatever we have, we see it as Krishna's and we use it in his service. And this will accelerate our advancement like anything, to have that mindset. Então, é que o Srila Prabhupada tem nos ensinado nos livros dele, que Yukta Vairagya, e tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós usamos em favor a Krishna. Okay, so it's should we stop now? I don't want to keep people longer than realistic. It was very, very wonderful, Prabhu. It's very wonderful to hear. Ele está perguntando se podemos terminar então aqui. Se todos estão felizes. Ok, vamos. Tudo bacana. Já tá bom. Okay. Né? Jai Prabhu, Hare Krishna. Haribo. Thank you very much. So much. Okay, so we're all Thank set. you for amazing class. Yeah, Thank thanks you so much. for- Okay. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.